Comme l'industrie photographique était le refuge de tous les peintres manqués, trop mal doués ou trop paresseux pour achever leurs études, cet universel engouement portait non seulement le caractère de l'aveuglement et de l'imbécilité, mais avait aussi la couleur d'une vengeance. Qu'une si stupide conspiration dans laquelle on trouve, comme dans toutes les autres, les méchants et les dupes, puisse réussir d'une manière absolue, je ne le crois pas, ou du moins je ne veux pas le croire. Mais je suis convaincu que les progrès mal appliqués de la photographie ont beaucoup contribué, comme d'ailleurs tous les progrès purement matériels, à l'appauvrissement du génie artistique français, déjà si rare. Essa crônica, publicada em 1859 por Charles Baudelaire, não o impediu de aceitar ser retratado por Félix Nadar, o fotógrafo de celebridades de sua época. A fotografia aflora, imprensada entre o real e o imaginário, entre o clique instantâneo e a representação pictórica, entre o sagrado da fé e o sagrado da criação, entre o improviso da foto e o consagrado da imagem. Esta é a síntese de Caçadores da Alma. A fotopintura, que promove a união de duas artes, possibilitou o encontro fotográfico entre Sylvie Tendler e Chris Marker, que raramente se deixava fotografar. Este longa-metragem e série recupera a antiga linguagem do filme seriado para retratar os encontros que a fotografia promove. Paris abriga a maior feira de fotografia do mundo, a Paris Photo. A arte, renegada por Baudelaire, se transformou em uma das mais populares formas de expressão artística contemporânea. Isabel Lima é uma fotógrafa nascida no Brasil e que vive em Milão, na Itália. Apaixonada por arte e fotografia, corre o mundo através de feiras e exposições. Conheci Isabel em uma edição de Paraty em Foco e ela começou a me convencer de que eu tinha que ir a Paris Photo e a Arte. Aqui me apresentou a expositores, marchands e fotógrafos. Pelas suas mãos, entrei no mundo internacional da arte fotográfica. Paris Photo, as you know, is the major photo fair in the world in terms of the quality of the exposant and the money that is involved during this week of fair is comparable to Art Basel, that is the major contemporary art fair in the world. In this art fair you may find what can be considered the best of the production in antique, modern and contemporary photography. And several countries are represented, more or less 25, and you can find all the big masters of the photography, but also young talents, so you have a great and
complete display of the history of the photography. As a part of the committee, my job is to try to select a gallery worldwide that have the best quality in the proposal of the artist, and also the best selection of work for a so important stage. A editora Madalena representou o Brasil e tornou-se o ponto de encontro dos fotógrafos brasileiros na Paris Photo. One of my favorite Sander pictures. A black man, a beautiful black man, hat, a circus worker, sitting there, similar to how I'm sitting, not scared, nothing, just an absolutely normal looking man. Beside him is sitting a woman with a bottle of beer in her hand and a pair of nice shoes on. And they're sitting at a round table at the circus. This is 1931. We're talking heavy segregation, not only in America, but everywhere. And what does August Sander do? He puts these two people in this photograph and says, this is the future. And the only thing that people see in a Sander picture generally is the formalism. But if you really look at it, you look at enough of it, you'll see much more than formalism. You'll see humanity. You'll see a different face on every body, a different spirit, a different soul. It's everywhere, every single picture. And he was capable of doing this over and over and over again, thousands of times. I wouldn't say that right now being African is a weakness. It used to be. Not so long ago, 5 years ago, it would be a challenge. But nowadays, people are ready to see African contemporary creation. Last year, I started showing here in Paris Photo a series called Diaspora. It's a series of self-portraits. It's the first time that actually I am the photographer and the model. But yes, technically, these are self-portraits, but it's not really about me. It's a body of work in which I celebrate the memory of the early examples of African travelers and the African diaspora. It's funny, as soon as they disappeared, they also disappeared from the history books. No one talks about them. Even in Africa, I had never heard of them. So I decided I would find a way to bring them back to life. The project that I'm presenting is around love at first sight, coup de foudre, which is me searching for the answers of love at first sight, whether it's real or it's not real. And the series began where I walked into a pub one day in London. So I walked in and I had this electric shock and I met this man. My eyes met this man. And I used the flash like a crash, like a moment of something striking. The previous series I've made are, for example, one series called Married Man, which has just come out as a book. And that series is where I wanted to look at how is the internet, how is technology changing relationships. So I started to date married men. And I actually dated 54 married men and went on 80 dates with them. And the images captured something that wouldn't otherwise be seen. Everyone has a fantasy of what affairs look like, but no one really sees them. So I set myself up as a mistress and started to document those moments. I think my major objective as an artist is to create. I mean, I think it's something that I can't even have an objective, it just happens. I just have to
making and sharing the work with people. Ce qui compte, c'est voilà, mais qu'est-ce qu'on fout sur Terre, comment on s'en sort, et qu'est-ce qu'on peut faire dire à ce petit appareil photo. Le sujet, il est bien plus profond, il est bien plus large, et il est métaphysique, et comment on refait tout ce monde avec juste ce petit appareil, avec un petit clic. Nous ne percevons du réel que la fiction que l'on s'en fait. Donc c'est pas là, c'est une sorte d'entremêlement. C'est un entrelac. Et le réel, il est fait de la somme de notre perception, de la somme des fictions que l'on s'en fait. Et là, ça devient extraordinaire. Le travail sur Star Wars, c'est un dispositif de fictionnalisation du réel qui est particulièrement visible et évident. C'est-à-dire que ça saute aux yeux. Et il y a des tas de gens qui défendaient un type de photographie directe, qui me l'ont tout de suite reproché, qui m'ont dit « ça n'est pas de la photo, c'est pas ça la photo, vous racontez rien du réel, non, c'est mauvais, vilain, caca, pas beau ». I can't accept any jobs, you know. I just want to do what I want in my direction. You know, that's very important for me. I'm very strict when I choose my pictures, and I make very few pictures, always. You know, it's my way to work. Yeah. If you speak about civilization, I think that century was something huge to destroy a kind of philosophy on a human being, on quality of such culture or humanism. The question is always to know why a human being became such a monster. It's a big question, and it's my question. A big part of my work is going around that question. To be in Berlin for me, for so many years, it's very important to feel the city of Berlin, because the city of Berlin gets every major tragedy of the 20th century. That's a big symbol for the First War, you know. It's that statue was put just in the middle of the front in a very bloody battle between German and French in a big forest. This one has a big meaning, the meaning of deportation and also the end of the war, when the German army was defeated in Stalingrad. So you got, in a way, you got all those poor guys who are going to Auschwitz, and on the other side you got, it was such a tragedy. So that image, it's to evoke that. When the wall fell down, by luck, I was in Berlin. So I make pictures, but it was not in my programmation. So I was very, very lucky. That's the story. Estava filmando em Paris quando houve o atentado que matou 89 pessoas na boate Bataclan e 31 em 2 outros atentados. Paris Photo fechou suas portas antecipadamente, as entrevistas que faríamos no salão foram canceladas. Fomos então buscar novos fotógrafos em Paris e em Berlim. A fotografia se expande entre eros e thanatos, guerra e paz, amor e morte. Numa Paris intimidada pela violência de um atentado que deixou tantos mortos, fomos buscar outros fotógrafos para serem entrevistados. Começamos por Diamantino Quintas, o laboratorista dos grandes fotógrafos contemporâneos. O meu trabalho é um trabalho tradicional, um trabalho de laboratório tradicional. As ampliações são feitas manualmente, com papel sensível à luz, com papel analógico. O único material que utilizo são os ampliadores, não utilizo computadores nenhuns. Faço tiragens a cor e preto e branco,
todo tipo de formatos, pequenos, muito grandes, e trabalho essencialmente para fotógrafos autores e para artistas. Atenção aos olhos. A ação do fixador foi queimar todos os sais de prata para que eles deixem de ser sensíveis à luz. A partir daí, se acendêssemos antes de passar no fixador, o papel ficaria preto em alguns segundos. E o fixador é o que vai tirar toda a sensibilidade aos sais de prata que não foram impressionados pela luz durante a exposição. No fundo, tenho a possibilidade de meter o meu saber fazer, a minha experiência, a minha paixão ao serviço dos fotógrafos. E aí se cria uma relação de criação conjunta e digamos que todo esse prazer está no facto de eu poder estar no coração da criação. Honestly, it's difficult to speak about the process, you know? But this is not so interesting, you know, to say, okay, you do that with that, you mix that with that, you put a little bit of that, a little bit of, I don't know, we fucking don't care, finally. The most important is what you see. Finally, this is the people who do the picture too, you know? I do just the 50% of the pictures, you know? After, if you find something inside, that's cool. The erotism was quite important for surrealism as well, so I tried to mix all that, but I tried to be very free in the representation of the body. I use codes, you know, high heels, very simple things. In the position of the girls, for example, I want a lot of energy. I ask her a lot of energy. And my work is like technical, the light, it's quite vintage, but I think the energy of the people in the photo is very actual. At the beginning, I thought it will touch very few people, and I'm very surprised it touched more people than I thought. And I was very happy that girls liked my work. It's not machism work at all. Not, because some people can think that, but they don't see my work. They think about with their mind, but they don't really see my work. And if they watch more, they will see that it's not machism. There is a lot of humor in it and autoderision as well. So it's plenty of things. And it's easy to see just like that. Fomos à casa de Fouad El-Khouri, franco-libanês que integra fotografia com memória, história e poesia. Registrou nos anos 80 a saída dos refugiados palestinos do Líbano sob o comando de Yasser Arafat. Nesta viagem, capturou imagens pouco protocolares do líder palestino. En 82, l'armée israélienne, qui est autrement plus puissante, envahit le Liban. Et soi-disant, elle va essayer de tuer Arafat, qui est dans la ville de Beyrouth. On est allé au port, on est monté dans le bateau s'appelait Atlantis, et on a attendu que le bateau s'en aille. Juste avant que le bateau ne s'en aille, peut-être une demi-heure avant, Arafat lui-même est monté. On était surpris. Moi, je n'ai rien compris. Je n'ai pas compris pourquoi un jeune photographe à peine connu, son frère et un ami à lui avaient fini sur le bateau de Arafat. Je n'ai jamais compris. En 2002, je tombe gravement malade et j'ai le cancer. Et quand je n'en pouvais plus, paradoxalement, c'était la plus belle année de ma vie. Un jour, mon père m'apporte une caméra parce qu'il ne sait pas comment exprimer sa douleur et sa tristesse. Il m'apporte une caméra Sony. J'avais fait le tour de la Turquie en faisant des photos
Et j'envoyais à cette amie qui s'appelle Francine des emails comme les lettres. Il y a beaucoup de miroirs en Turquie. Mais dans les photos. Non, des photos. Si je t'avais ramené là où j'ai été, Wow. tu aurais adoré. Je sais pas pourquoi j'ai des réticences avec la Turquie. Moi, j'adore photographier la nuit. C'est beau. Ça donne une autre ambiance. C'est joli aussi. On dirait que les arbres sont épinés. Et on est... C'est beau. Wow, c'est un homme? C'est un petit homme. Je lui racontais tout ce qui se passait dans ma vie. Et elle, pendant 1 an et demi, elle a reçu mes mails l'un après l'autre. Quand je suis tombé malade, elle est venue me voir. Elle m'a dit « Et les photos ?» Je lui ai dit « Francine, je suis trop malade pour les photos. » Elle me dit « Je veux absolument les voir. Je veux voir les images de ce que tu m'as raconté. » Je lui ai dit « J'ai même perdu les mails. » Elle me dit « Demain matin, je te les envoie. » Elle m'a envoyé les mails. J'avais cette caméra. Quand je me retirais, je filmais les photos et je disais le texte. Je disais les mails et je filmais la photo ou les photos. Juste pour Francine. C'était pour Francine. Mais de temps en temps, j'avais tellement mal que la caméra tombait. Tombait de mes mains, je m'endormais. Mais elle ne s'éteignait pas. Et donc, pendant ce temps, toutes les conversations qui se passaient ici au salon, elle les enregistrait. Alors écoute, tu vas guérir et on va s'occuper du vin. Et tu auras une maison de convalescence où je veux la maison rouge, la pierre. Et ces 2 trames se sont enchevêtrées pour produire un film qui s'est appelé Lettre à Francine. I arrived in Istanbul yesterday. The panic before leaving is over. At the airport, the taxi driver took off like a whirlwind without asking me where I was going. That suited me well, since I didn't know what to tell him. De Paris, seguimos para Berlim, onde fomos encontrar fotógrafos que montaram a agência Ostkreuz, Rosa dos Ventos. Para quem viveu na RDA em um universo enclausurado, o nome da agência remete à busca por caminhos que levem a todas as direções. It's always a search what I'm doing, and I'm looking in the reality, like documentary photography. I go, sometimes I start going out, walking down the streets, and look what I'm interested at. But at the end, when I'm editing the pictures or looking at them, I try to find that pictures that are not only reality, but they seem to be a little bit staged. For me, it's important that you're not sure on the first view what kind of picture it is, so that the pictures work more like a text or a novel. I try to build stories with pictures, so that's why they can tell you a lot in another way than words. And it could be really deep if a picture is a strong picture. The self-portrait with twins and one breast was a work with only one picture, where you can see my body and the newborn twins in my arms. And it was for an exhibition about borders. And I tried to bring 2 border experiences in one picture. One was the beginning of life, the birth of my twins. And the other thing was that I had breast cancer and I have lost one breast. So I was really in confrontation with the death. As marcas da antiga República Democrática Alemã permanecem como rastro de um país que não existe mais. A RDA virou um souvenir para turistas. As verdadeiras imagens de Berlim Oriental
sobrevivem nas fotografias de Harald Hauswald. Nee, ich fotografiere nach wie vor analog, das habe ich gelernt. Das ist in Fleisch und Blut übergegangen und ich mache es ja schon jetzt 40 Jahre. Warum soll ich da noch mal was verändern? Ja, das ist die große Demonstration am 4. November in Berlin am Alexanderplatz. Wo man weiß es nicht genau. Die einen sagen 500.000, die anderen sagen bis zu 1 Million Leute auf die Straße gegangen sind. Und das Ganze 5 Tage vor Mauerfall. Zumal bei diesem U-Bahn-Foto sich eine Frau bei mir gemeldet hat. Das ist eben so ein Foto von dem politischen Widerspruch. Also es gab ja bei uns eigentlich nur Trabis und Wartburgs und die Regierung, die sind mit schwedischen Volvos gefahren. Das ist der Honecker-Konvoi, also Regierungskonvoi, auf der Protokollstrecke, die ging die Greifswalder Straße hoch. Na, ich konnte meine Bilder in der DDR kaum veröffentlichen, weil sie doch ein bisschen regimekritisch waren. Und deswegen habe ich sie im Westen veröffentlicht. Und naja, also die politischen Inhalte sind ja mehr oder weniger weggefallen. Aber die Menschen interessieren mich nach wie vor. A câmera fotográfica é, para mim, a porta de entrada para o mundo. Harald Hauswald. Comme l'industrie photographique était le refuge de tous les peintres manqués, trop mal doués ou trop paresseux pour achever leurs études, cet universel engouement portait non seulement le caractère de l'aveuglement et de l'imbécilité, mais avait aussi la couleur d'une vengeance. Qu'une si stupide conspiration dans laquelle on trouve, comme dans toutes les autres, les méchants et les dupes, puissent réussir d'une manière absolue, je ne le crois pas, ou du moins je ne veux pas le croire. Mais je suis convaincu que les progrès mal appliqués de la photographie ont beaucoup contribué, comme d'ailleurs tous les progrès purement matériels, à l'appauvrissement du génie artistique français, déjà si rare. Essa crônica, publicada em 1859 por Charles Baudelaire, não o impediu de aceitar ser retratado por Félix Nadar, o fotógrafo de celebridades de sua época.
arte e fotografia, corre o mundo através de feiras e exposições. Conheci Isabel em uma edição de Paraty em Foco e ela começou a me convencer de que eu tinha que ir a Paris Photo e a Arte. Aqui me apresentou a expositores, marchands e fotógrafos. Pelas suas mãos, entrei no mundo internacional da arte fotográfica. Paris Photo, as you know, is the major photo fair in the world in terms of the quality of the exposant and the money that is involved during this week of fair is comparable to Art Basel, that is the major contemporary art fair in the world. Metragem e série recupera a antiga linguagem do filme seriado para retratar os encontros que a fotografia promove. Paris abriga a maior feira de fotografia do mundo, a Paris Photo. A arte, renegada por Baudelaire, se transformou em uma das mais populares formas de expressão artística contemporânea. Isabel Lima é uma fotógrafa nascida no Brasil e que vive em Milão, na Itália. Apaixonada a fotografia aflora, imprensada entre o real e o imaginário, entre o clique instantâneo e a representação pictórica, entre o sagrado da fé e o sagrado da criação, entre o improviso da foto e o consagrado da imagem. Esta é a síntese de Caçadores da Alma. A fotopintura, que promove a união de duas artes, possibilitou o encontro fotográfico entre Sylvie Tendler e Chris Marker, que raramente se deixava fotografar. Este longa-metragem